freshwater or organic salmon might be consuming a harmful carcinogen. The European Union has outright banned farm-raised salmon for good reason. So what exactly separates farmed salmon from freshwater salmon? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a comidas que foram banidas na Europa, mas não foram banidas nos Estados Unidos. Mas antes de tudo, pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Just before we get started, some of you might know that I have another channel called Mega Projects, which is all about mega projects. If you don't subscribe to that, please do. Well, by popular demand, I wanted to cover some things on that channel that weren't quite mega enough for it, so I present to you a new channel called Side Projects, which is no longer that new, but hey, here we are. It covers secret Soviet space weapons, World War II's greatest airplanes, history's lost treasures, and the movement of London Bridge from London to a random town in America. Stuff like that. New videos 3 times a week on Side Projects. So if you were thinking you don't get enough videos from me, well, problem solved. There is a link below. The European Union is as suspicious as ever when it comes to foodstuffs containing chemicals, unnatural dyes, and meat treated with synthetic growth hormones. Since 1981, the EU has had stringent rules for the importation of food to its markets, and those rules have only gotten stricter with time. In 1989, it banned as many as 6 growth hormones, launching a trade dispute which has lasted 30 years and counting. In 2003, it permanently banned 1 synthetic growth hormone while provisionally banning 5 others, and a whole host of dyes, chemicals, and preservatives are persona non grata in the EU as well. From hard-shelled candy delights, milk, dyed salmon, and beef and pork treated with all kinds of hormones, here are 10 foods banned in parts of the European Union that are not banned in the United States. Isso é muito interessante. Quem acompanha nossos vídeos já viu a gente comentando que a gente exporta carne. E a gente vê algumas notícias aqui em relação a esse rigor da Europa. A gente vê informações que não são muito aprofundadas. Então talvez nesse vídeo, como ele vai fazer essa comparação com os Estados Unidos, seja interessante a gente descobrir como funciona esse rigor da Europa em relação a importação de alimento, porque a gente exporta muito alimento, e é interessante a gente saber como funciona as leis da Europa para produtos importados. É verdade, até porque parece que tá uma dificuldade para o Brasil exportar carne para lá, né? Sim, é realmente muito rigoroso. Pelo pouco que a gente sabe, parece que o Brasil ele está se adequando às exigências da Europa. Mas como eu falei, a gente não entende desse assunto de uma maneira profunda. Number 10. Skittles. While not banned in the entire EU, Skittles are banned in Sweden and Norway for containing yellow dye number 5 and 6. In most parts of the EU, all that's required of the Wrigley Company, a division of Mars Inc., is to include a disclaimer suggesting that the candy could cause adverse health effects and hyperactivity. Still, it's thought that these dyes can cause allergic reactions in some people, and FDA tests have shown that red dye 40, yellow 5, and yellow 6 all contain cancer-causing agents like benzodiazepine and 4-aminobiphenthal. And the levels released in the body could be much higher than the FDA is reporting, thanks to the fact that routine tests tend to find less of these cancer-causing carcinogens than when they actually pass through the colon. Still, we've never heard of anyone in the US being hospitalized after eating Skittles, but maybe that's just what they want you to think. Number 9. RBGH or RBST milk. The main reason cited by the European Union for banning both recombinant bovine growth hormone and its synthetic counterpart, recombinant bovine somatotropin, RBST, officially is due to animal cruelty concerns, but there may be other adverse health effects linked to the use of these hormones. Both RBGH and RBST have been tenuously linked to the developments of certain cancers. In addition to that, the FDA found that further study would have to be conducted to determine the impact these hormones would have on the liver and other organs. But in addition to the potential adverse health effects of RBGH in humans, cattle treated with the growth hormone are more likely to come down
down with a nasty case of mastitis, inflammatory reaction in the udder tissue caused by infection from microorganisms. As a result of this disease, cattle in the US are treated with antibiotics, eliminating mastitis infections, but potentially causing other problems further down the line. Although the World Health Organization is primarily concerned about the over-reliance and overuse of antibiotics in humans, claiming that this could lead to the evolution of a superbug, 90% of antibiotics consumed aren't taken by humans. They're fed to otherwise healthy animals. And experts warn that this could lead to our livestock essentially becoming superbug factories. As the bacteria they harbor become more and more resistant to antibiotics, it's only a matter of time before these traits get passed on to bacteria that are harmful to humans. Number 8. Nossa, mas você vê que realmente lá na Europa eles são muito preocupados com essa questão da alimentação. Isso é uma coisa que eu acho incrível, porque só mostra o quanto eles estão preocupados com o cidadão europeu, com a saúde do cidadão europeu. Eu não sei se essas coisas têm aqui no Brasil, esse chocolate que mostrou no início, a carne que tem antibiótico, acho que tem. Mas é incrível como lá eles não aceitam qualquer coisa. Isso mostra o quanto eles estão preocupados. Sim, aquela bala... Esse chocolate. Eu acho que não é chocolate, acho que é um doce, não é chocolate. Mas o que me surpreende são as consequências que esse tipo de produto causa. E ele comenta que as pessoas não foram para o hospital por consumir isso. Mas esse é um grande problema, porque vamos imaginar uma situação que uma pessoa, por exemplo, seja um fumante. Fumante causa, a gente sabe as consequências do uso do cigarro, mas essa pessoa também consome esse doce. Como a gente vai saber que o que a pessoa teve foi por causa do cigarro ou por causa do doce? É verdade, boa pergunta. Papaya, corn, and soy. The genetically modified organisms, or GMOs, used in vegetables and fruit in the US have allegedly been linked to some nasty health problems. However, whether this is actually the case, we just don't know. While it is true that the US treats its produce and fruit with GMOs to make them more resistant to different diseases, and this can be largely beneficial, more research does need to be conducted in order to determine which of these is harmful to humans. Unlike the US and the FDA, the EU takes a far more cautious approach when it comes to approving GMOs, meaning that they must pass rigorous tests and environmental monitoring before they are deemed safe for consumption by citizens in their countries. However, even their system is not perfect. Recently, a batch of GMO-treated papaya began circulating through EU-controlled markets. The culprits appear to be farmers in Thailand who mass-produced GMO-treated crops. Number 7. Breads containing azodicarbonamide. Azodicarbonamide, ADA for short, is a chemical used to bleach breads in order to increase their shelf life. Recently, companies like Subway, McDonald's, and other fast food restaurants have come under fire for using this chemical. ADA is also the chemical that allows bubbles to form inside foams and plastics like vinyl. The EU banned ADA because of its potential harmful effects on human health. Both potassium bromates, a chemical used in bread that helps it rise in the oven, and ADA have been linked to kidney and thyroid cancers in rats. So if China, Brazil, and the European Union have all banned the use of this chemical in their breads, well, why haven't the US? The fact of the matter is that the FDA just doesn't think it's dangerous. After multiple studies, it's ruled that Brasil proibiu isso. Eu fico impressionado como algumas pessoas que não são do Brasil conhecem mais coisas do Brasil do que nós. Porque eu não fazia ideia de que a gente havia proibido. Eu também não, e eu fico surpresa, porque aqui tem muitas coisas que são criticadas na Europa, por exemplo, e aqui é liberado, por exemplo, agrotóxicos. Então eu tô muito surpresa com essa notícia. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É o fato da Europa ser exigente com os alimentos que eles importam, porque isso vai tornar a nossa exportação alimento mais saudável até mesmo para nós. É verdade. But it's not harmful in humans. The question you have to ask yourself is, well, which research do you trust more?
and why. Number 6. Chlorine washed chicken. Chlorine plays many roles in the industrialized world. It's a powerful tool for cleaning water supplies which otherwise might become contaminated and lead to the development of cholera when ingested, a disease which is extremely fatal if left untreated. But it's also used to clean other things, like chicken. Chlorine washed chicken means just that, chicken that's been washed with chlorinated water. According to most websites devoted to chicken and all things related to chicken, it's the internet, of course these websites exist, chlorine washing is a food safety practice which helps keep harmful bacteria from growing on poultry. But while the EU doesn't think that washing your poultry in chlorinated water will lead to adverse health effects, they do think it's a method of covering up poor hygiene practices. This understandably has made US exporters incredibly angry, as it's a decision not based in scientific evidence, but rather on paranoia. Number 5. Instant mashed potatoes. While the FDA will argue otherwise, the preservatives butylated hydroxyanazole, BHA, and butylated hydroxytoluene found in instant mashed potatoes, and pretty much every single packaged food you buy in the US, have been known to cause some cancers in rats. They're also known to impair blood clotting when consumed in high quantities, among other symptoms like hyperactivity. BHA and BHT are used primarily to prevent foods from excreting oils. This prevents them from going rancid and extends their shelf life. And you can probably Eu achei incrível porque é muito interessante essas informações, porque a gente vê isso e chega à conclusão que, se possível, é bom que a gente produza nossos próprios alimentos em casa, de forma caseira. E eu acho incrível porque eu vejo que na Europa tem essa cultura de plantar, de fazer coisas caseiras. E eu acho isso incrível porque lá tem um incentivo para isso. E aqui, às vezes, a gente quer fazer uma coisa caseira e é mais caro fazer em casa do que comprar pronto. Às vezes, a gente quer plantar uma coisa e a gente não tem, por exemplo, no nosso caso, a gente mora em apartamento. Então, não tem como a gente plantar porque aqui não tem muito sol. Então, não teria como plantar um tomate, um pimentão. Mas eu vejo que na Europa, eles têm essa cultura. Eles apreciam muito coisas caseiras e coisas orgânicas, e isso é uma coisa maravilhosa. Sim, existem alguns edifícios que têm uma estrutura para plantação, mas não é o nosso caso, porque em nosso país não existe essa cultura, não existe esse tipo de prática. Eu sei que existem muitos poucos lugares que são edifícios e tem plantações, mas é muito raro, realmente muito raro. A gente, de fato, não tem essa cultura. E seria extremamente mais saudável. Sim. Guess what the European Union did about this. If you guessed that they outright banned them, then congratulations, you are correct. The strange thing about the situation is that the FDA admits that BHA and BHD are probably a bit carcinogenic in nature. The FDA certified these food additives as GRAs, generally recognized as safe, but this just means that they're only regarded as safe up until a certain amount is consumed and never underwent pre-market review. Number 4, Mountain Dew. You might be surprised to learn that your favorite lemon lime soda may contain a chemical typically used in a flame retardant, and this is an ingredient that has been banned in over 100 countries. The FDA tested the ingredients in Mountain Dew and found that they lacked enough conclusive data on one of its main ingredients, brominated vegetable oil, to decide whether or not it was safe to consume, although it's still labeled as GRAS. Of course, across the pond it's a different story. Because it competes with iodine for receptor sites in the body, high levels of brominated vegetable oil in humans can lead to thyroid problems, autoimmune diseases, and potentially cancer. In fact, bromine is considered a toxin. Although brominated vegetable oil is still legal in the United States, Pepsi and Coke decided to remove the ingredient from their soft drinks after public backlash. Number 3, farmed salmon. Eating salmon has all kinds of health benefits, but people consuming anything other than freshwater or organic salmon might be consuming a harmful carcinogen. The European Union has outright banned farm-raised salmon for good reason. So what exactly separates farmed salmon from freshwater salmon? Well, that's the fact that salmon that are raised on farms are typically fed an unnatural diet of grain, antibiotics, and other drugs that leave their meat an unhealthy-looking grey. Propagators of farm-raised salmon use a chemical known as astaxanthin to dye the unhealthy grey away. You're probably guessing astaxanthin has been banned in the EU due to health concerns, and you'd be right. What's more is that freshwater salmon growing up on natural food sources retains a vibrant pink quality. Number 2. Meu Deus! Eu tô chocada, eu não sabia disso. Tipo, esse salmão que é criado em cativeiro, ele tem outra cor.
Meu Deus. Eu estou chocado com isso também. Eu não imaginava esse tipo de coisa. E hoje eu não sei se o que a gente já comeu em nosso país era de fato um salmão de verdade. Não tenho nem o que dizer, porque aqui não tem como criar salmão, né? Eu aqui, bom, eu não sou um especialista no assunto, mas eu imagino que o salmão que a gente come é importado. Meu Deus. To US pork. Pigs in the United States typically given food laced with ractopamine, a growth promotion drug which helps animals remain lean. The drug basically mimics the effects of stress hormones, allowing for the production of more meat while keeping feed consumption relatively low. So what might be the problem with this? Well, the company that produces the drug, Elanco, did their own testing on the drug, and this might be a decent indicator that some corners might have been cut. Shortly after the FDA approved the drug for use in American pork products, farmers began reporting that more and more pigs became non-ambulatory, which is a fancy way of saying that they can't stand or walk. These pigs tend to get treated very poorly in US slaughterhouses, getting trampled and dragged by workers and electrically shocked by cattle prods in a cruel effort to get them moving again. More than 218,000 pigs are recorded as having this condition. The FDA accused Elanco of withholding information. But despite this news, the drug is still allowed in the US. All that's changed is a big old disclaimer listing the drug's side effects. On this one, we can't really blame the EU for banning it. Sometimes being cautious pays off. Number 1. US beef. Much like the EU's reasoning on banning US-sourced milk, meat sourced from cattle raised on growth hormones cannot be imported to the European Union. Believe it or not, this decision has resulted in a long-standing trade dispute between the US and the EU, lasting 30 years and counting. Unlike milk, however, the ban on US beef extends to 6 different growth hormones, with estradiol being permanently banned and 5 others provisionally banned. This has resulted in US retaliation in the form of tariffs on selected food imports from the EU, an action that the EU has heavily criticized. Not all US beef is banned in the EU, though. Just recently, a deal was reached to allow a certain market share for companies looking to export organic beef, but the tariffs do remain. The US claims that the EU's decision is not based on scientific evidence and that they're not treating farms that use synthetic growth hormones fairly. So I really hope you found that video interesting. If you Meu Deus, eu tô chocada. Eu não sabia que lá era proibido tantas coisas assim. Eu nem sabia que nos Estados Unidos tinha essas coisas também assim. Mas o que me chama atenção é que eu não sei como é nos Estados Unidos, as pessoas lá têm esse poder de compra muito alto, né? Como é na Europa, vocês conseguem comprar as coisas com facilidade. E às vezes você não pode comprar. Você tem a opção do que não é orgânico, mas você tem o orgânico. Aqui no nosso bairro, aqui no Brasil também, é muito difícil a gente ver alimentos orgânicos. E quando a gente conta, são alimentos são muito caros, assim, não dá para comprar. É impossível uma pessoa que ganha um salário comprar alimentos orgânicos. Mas eu acho que em países de primeiro mundo, na Europa, por exemplo, é uma coisa mais fácil. Então, existe coisa que incentiva as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável. Eu não sei se é assim nos Estados Unidos, mas pelo que a gente vê na Europa, lá é. E por isso que as pessoas lá são muito saudáveis. Sim, concordo. Aqui no Brasil, a gente não conhece muito sobre os Estados Unidos. E o que a gente conhece são muitos relatos de outras pessoas. Outros brasileiros que não foram para os Estados Unidos. O que a gente ouve falar muito aqui é que uma pessoa vai trabalhar nos Estados Unidos num fast food, por exemplo, mas ele consegue comprar coisas. Até essa quantidade de coisas que é possível a pessoa comprar lá com o salário trabalhando no fast food, eu não sei o quanto de coisas a pessoa consegue consumir. Mas é muito interessante a gente ver como a Europa é tão rigorosa assim em termos de importação de produtos no que se refere a alimentos. Isso realmente é uma preocupação muito forte que a Europa tem. Eu acho isso muito importante. Sim. Porque a Europa está priorizando o bem-estar das pessoas que vivem na Europa. Então há um rigor, há um controle muito forte em relação ao que eles estão comprando de outros países. Eu acho isso muito importante. E como eu mencionei anteriormente, isso é algo que pode se refletir até para nós.
um controle maior para vender para fora, vai refletir em nosso próprio consumo do que a gente produz aqui. Então, eu acho isso incrível. Realmente é impressionante e acho que é outro exemplo que o Brasil deveria estar seguindo. É verdade, sem dúvidas. Isso é uma coisa muito bonita e admirável, esse cuidado que eles têm com os cidadãos deles, né? Por isso, a Europa é considerado... Muitos países lá são considerados países de primeiro mundo. Sim, é verdade. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação.